June the 5th, 1944, 9:30 p.m. 13,348 men from two American parachute divisions, the 82nd and 101st Airborne, are about to climb into nearly 1,000 aircraft that will take them to Normandy. Until then, no nation had launched an airborne operation of this scale. These paratroopers make up the first wave of the American landing. Their mission: secure the right flank of the ground attack, open roads to allow infantrymen to quickly advance, secure bridges, and face the inevitable German counterattacks. The Allies expect huge losses. Up to 75% of these paratroopers. Their estimates are not far off. The operation comes close to being a complete fiasco. Yet by the evening of June the 6th, paratroopers of the 82nd and 101st Airborne managed to accomplish most of their missions. Despite bad weather, drop errors, German anti-aircraft guns, crashes and drownings, they paved the way for troops landing on Utah Beach. Who were those men, most of whom were jumping for the first time? How did they achieve this incredible feat? Why did the Germans fail to stop their attack? As a journalist and historian, I wanted to know the contribution of American jumpers to the Normandy landing. I've gone back in time. I've collected testimonies. There's a wall that runs along there. I think it's still there. Said, I don't think I'll ever make it, but he did. I've gathered clues. C'est l'enjoliveur de la voiture du général Fallet. Enthusiasts of living history have recreated the conditions of the struggle for me. To understand what it was like, I follow the active paratroopers of the 2nd Foreign Parachute Regiment of Calvi. Ces actions de parachutistes d'envergure restent pour nous un petit peu le mythe, le Graal suprême qu'on aimerait reproduire. I have tried to understand this phase of the Normandy invasion beyond the myths and legends. It is there, beyond the beaches, that American parachutists wrote one of the most startling pages in the history of war. Despite all the dangers, these exceptional soldiers played a vital role in the success of the landing. They are today known as the Angels of Victory. June the 6th, 1944. Omaha Beach, 6:35 in the morning. The first wave of the American assault comes ashore in one of 5 objectives of Operation Neptune, a code name for the establishment of a beachhead on the Normandy coast. British and Canadians dock on the 3 beaches to the east. Code names Gold, Juno and Sword. Americans attack the 2 westernmost beaches, Utah and Omaha. Omaha is hell. 90% of men in the first wave are injured or killed. The following waves are blocked on the beach, held off by Germans whose defenses have withstood hours of intense bombing. The situation is so catastrophic that Allied High Command considers pulling the surviving troops back, risking the entire operation. By the end of the day, Allied losses are overwhelming. Of 35,000 men landed, nearly 5,000 are killed, wounded, or missing. Bloody Omaha becomes one of the major symbols of the American landing on the French coast.
The attack on Utah, the other beach in the American sector, faces a less entrenched foe. 21,000 troops land with only 197 casualties. Régis Giard is a French researcher specializing in the Battle of Normandy. He's been walking the grounds and searching archives for over 20 years. Salut Régis. Bonjour Serge. On est sur Omaha ici et le 6 juin 1944, le débarquement se passe très mal. La première vague se fait hacher sur la plage. Ça s'est mieux passé sur Utah Beach. Comment on peut l'expliquer? Peut-être simplement en se disant que la première vague sur Utah Beach, elle n'a pas lieu à 6h30 du matin comme ici à Omaha, mais plutôt dans la nuit, dans les terres, voire dans les marais. Cette première vague, ce sont les parachutistes, c'est ça? Exactement, ouais. Même si les secteurs de plage entre Omaha et Utah sont différents, la défense est différente, le terrain est différent, on n'a pas le même type de défense, c'est pas le même terrain, mais la différence fondamentale, primordiale entre Utah et Omaha, c'est qu'à Utah, on a une composante aéroportée de 13 500 parachutistes. Ça veut dire que si on considère cette enveloppement vertical en termes militaires, cette force venue du ciel, comme la première vague d'assaut finalement sur Utah Beach, on arrive à peu près au même résultat que sur Omaha, les pertes sont comparables. Mais pourquoi ne pas avoir envoyé des parachutistes derrière Omaha? C'est une question de moyens principalement, quoi. Le front du plan Neptune, c'est un secteur de côte de 80 km et on ne peut pas mettre des paras sur 80 km. Pas assez de paras déjà et des avions pour les transporter, quoi. En fait, les parachutistes ont été expédiés dans des points très stratégiques. C'est ça, on a des largages de parachutistes aux deux extrémités de la tête de pont, là où elle est la plus fragile, la plus vulnérable aux contre-attaques. Donc en secteur anglais, ça va être la 6e Airborne qui va sauter au nord de Caen. Et en secteur américain, c'est 2 divisions, 82e et 101e, derrière Utah Beach. 13 500 paras, ça fait quand même énormément de parachutistes. C'est combien d'avions, ça? C'est 800 avions pour les paras, pour les largages durant la nuit du 5 au 6 juin. Après, c'est une centaine d'avions le matin et encore à peu près 200 avions le soir pour tracter et amener les principaux renforts en hommes et en matériel. Ça veut dire donc qu'il y a une opération parachutée et ensuite une opération aérotransportée. L'opération principale, c'est bien le largage de 6 régiments de parachutistes. Et ensuite, il y a bien une vague de renforts à 4 h du matin par planeur et une vague le soir à 21 h aussi par planeur. There was no guarantee the Allies would send in paratroopers. Previous airborne operations in 1942 and 1943 in North Africa and Sicily had not yielded tremendous success. In Italy, 3,400 paratroopers from the 82nd Airborne were scattered over an area of 80 kilometers in diameter. The jumps were made in broad daylight, making the men particularly vulnerable to enemy snipers. General Eisenhower now supports the operation, but some members of the Allied staff are reluctant. The initial assault involves a wave of paratroopers. An additional 4,000 infantrymen and equipment would then be airlifted directly to the field. They would arrive via Horsa airships, wooden gliders manufactured in Britain between 1942 and 1945. Made of canvas and plywood, these gliders could carry 25 men with equipment, a jeep and a 57mm anti-tank gun used for clearing landing zones. For unloading, its fuselage splits in two. The Horsa is less suited for night landings than the American model. The CG-4 or Waco is lighter and more manageable, but equally robust with its steel structure. 14,000 of these planes were made by 16 different companies between 1942 and 1945. Suitable for infantry transport, such as artillery support units or engineers, it can carry 13 equipped soldiers, a 75mm howitzer or a light bulldozer. Unlike the Horsa, the Waco is equipped with a tilting nose just behind the cockpit.
For the invasion, airlifting equipment is critical. For the men to effectively conduct their missions, supplies must be delivered quickly and in the best possible condition, even parachuted in if necessary. Ça, c'est le genre de parachutage qui se faisait déjà dans les années 40-44 à l'époque du débarquement en Normandie. Exactement. À cette époque-là, on employait souvent le largage de petits colis, donc des fardeaux de 50 à 225 kg. Et là, aujourd'hui, vous pouvez larguer du très gros. Voilà, alors le très gros maintenant pourra monter jusqu'à 8 tonnes, qui est par exemple une antenne chirurgicale médicale, sur laquelle il y aura des blocs opératoires en un seul fardeau, en un seul passage, et on pourra venir mettre ça au sol. C'est un procédé d'action qui est très délicat quand même, par parachutage, des petites charges, même des grosses charges, ça doit être très délicat à parachuter. Oui, ça demande des compétences techniques assez élevées. En effet, autant pour le conditionnement du fardeau en lui-même, surtout pour les très grosses charges, qui ont un très gros volume et beaucoup de poids, et autant que pour le système de parachutage, c'est-à-dire le système de parachute, le choix des parachutes en fonction de la vitesse du vent, comment vole l'aéronef, à quelle altitude bien entendu, et à quel point précis on voudrait le larguer. Tout ça, c'est très calculé en fait. Exactement. Il y a une équipe de la section technique de l'armée de terre qui fait ses calculs de vent et de surface et qui nous donne des abacs. À partir de ces abacs et de ces graphiques d'emploi, on va pouvoir réaliser nous notre conditionnement en fonction du besoin des troupes au sol pour leur permettre justement d'avoir leur matériel au bon moment et au bon endroit. En fait, vous êtes comme des super postiers en fait. Vous pouvez livrer, vous êtes l'UPS international. Ça nous décrirait bien, ouais, les super postiers. Ouais. Super postiers de la brigade de l'urgence. Donc nous on fait partie de la 11e brigade parachutiste, qui est appelée la brigade d'urgence, justement parce qu'on est capable de faire ce genre de choses. Dropped between midnight and 1 in the morning, the US paratroopers must wait several hours before they can retrieve their hardware and reinforcements. Quels sont les objectifs de l'opération aéroportée américaine finalement? Quand le 7e corps choisit de débarquer à Utah Beach, son objectif c'est clairement d'aller prendre le port en eau profonde de Cherbourg. Et donc pour ça, il doit couper d'abord la péninsule du Cotentin. Mais c'est le rôle des parrains de couper cette péninsule? Alors dans le premier plan, le plan initial, c'est ça. Il y a une division reportée, la 82e, qui doit sauter entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et la côte ouest du Cotentin. Et la 101e est reportée, elle doit sauter entre Sainte-Mère et Carentan, derrière Utah Beach. Ça signifie que le plan a changé en fait? C'est ça, 15 jours avant, le 24 mai, des interceptions radio montrent, avec des reconnaissances aériennes qui confirment, que des renforts allemands sont venus se positionner exactement dans les zones qui étaient prévues pour les largages des paras. Donc c'est une force de 8000 hommes. C'est la 91e Luftlandedivision Division. Elle est renforcée par 3500 parachutistes allemands du Fallschirmjäger régiment 6. Donc oui, les Alliés sont contraints de changer leur plan. Et donc le 27 mai 1944, ils vont publier le plan final, le plan que l'on connaît pour l'assaut d'Overlord. Et ils vont concentrer toutes les troupes para derrière le secteur d'Utah Beach. En fait, ils vont protéger les sorties de plage à Utah? Principalement, protéger les sorties de plage et commencer à prendre des têtes de pont au-delà des rivières du Mer de Ré pour initier la coupure. The mission of the 82nd Airborne is to seize Sainte-Mère-Église, Baudianville and Neuville-au-Plain. It is charged with destroying bridges on the moat in Etienneville and Beuzeville-la-Bastille, taking and holding bridges at La Fière and Chef-du-Pont in order to establish positions west of the Meurthe River. The 101st Airborne will secure the 4 roadways off the beach in Utah and silence a German battery at Saint-Martin-de-Varaville. They'll destroy bridges on the moat to the north of Carentan and occupy 2 others, one at Brévent and another at the lock of La Barquette. The terrain is not favorable. A tangle of hedges makes glider landings difficult. The Germans have set traps and flooded the marshes. Erwan Pact is a technician at the Territoire Natural Regional Park. He explains how the Germans sought to keep the region under the water.
Erwan, ici on est sur le pont de la Barquette, c'est un point de passage stratégique pour les Alliés, le 6 juin 1944. C'était aussi un point stratégique pour les Allemands finalement. Ah oui, parce que la gestion, le contrôle de ce pont, la compréhension de ce pont permet de gérer l'eau en fait. Parce que le pont de la Barquette, avant d'être un pont de franchissement, ce qui est devenu très récemment en fait, c'est un pont muni de porte à flot qui empêche l'eau de la mer d'inonder les marais, ça depuis le XVIIIe siècle. Comment ça fonctionne ça? Eh bien en fait ça fonctionne avec la pression de l'eau, la mer monte, ça ferme les portes, la mer descend, l'eau douce réouvre les portes. C'est automatique en fait. C'est automatique. Les Allemands, ils vont comprendre que là, en inondant les marais, en contrôlant cette eau, ils peuvent contrôler 28 000 hectares de zones humides, les remplir d'eau, et ils vont utiliser là ce qu'on appelle les bâtards d'eau, qui sont normalement en fait des éléments qui sont prévus uniquement pour l'entretien des portes. Tu glisses ces bâtards d'eau, ces énormes pièces de bois de chaque côté, et comme ça tu peux intervenir sur les portes. Mais si tu les glisses aussi juste en partie basse, ça te permet de contrôler le niveau d'eau. Si l'eau douce, elle ne passe pas au-dessus de ces pièces de bois, elle ne peut pas ouvrir les portes. Et comme ça, pendant 4 ans, sans inonder les habitations, on va maintenir un niveau constant dans le marais. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça de manière anarchique, mais en fait non, c'était très pensé. Non, ouais, c'était très pensé. D'ailleurs, il y a une mauvaise rumeur locale qui dit qu'ils ont bloqué les portes. Non, ils n'ont pas bloqué. S'ils avaient bloqué pendant toute l'occupation, ça aurait fini par déborder et inonder tout ce qu'il y avait autour, au-delà des marais, parce que l'eau se serait trop accumulée, notamment avec les pluviométries qu'on a en Normandie. Mais ça veut dire que l'eau arrivait jusqu'à quel niveau? On voit les traces sur le pont. Là, quand s'arrêtent les lichens, en fait, quand il n'y a plus de lichens, c'est que l'eau monte, parce qu'elle lessive le bas du pont. Donc on voit bien que ça peut encore monter de 2-3 mètres supplémentaires. Et la totalité des terres est sous l'eau? Et sous l'eau, parce c'est des terres qui sont par endroits en dessous du niveau de la mer en plus. Mais plus que l'inondation des marais en tant que telle, et surtout ce que ça leur permettait de faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les zones sont inondées, tu es obligé de passer par certains axes, ce qu'on appelle les chaussées, les ponts. Et donc là, tu contrôles les ponts, les chaussées, et on est en position de force pour contrôler tout ce qui est franchissement. C'est comme si les Allemands, en fait, avaient construit un énorme rempart d'eau, voilà. Et il n'y a plus que des petits passages qu'il suffit de contrôler. Voilà, ils avaient un outil en place déjà pour se faire une grande protection naturelle, et stratégiquement, ça va jouer. Et ça a dû être une contrainte aussi pour les troupes aéroportées, certaines qui sont tombées dans ces zones qui étaient inondées. Voilà, parce qu'en fonction de la précision du largage, des repères qu'avaient les pilotes, parce qu'on est aussi dans des conditions qui n'étaient pas favorables en juin 1944, s'il y a eu des décalages par rapport aux zones de largage, au lieu de se retrouver à pied sec, ils se retrouvaient dans les zones inondées. Et si vous vous retrouvez au milieu de la grande zone inondée, il y a des risques de noyade importants et malheureusement, c'est ce qui arrive. On the night of June the 6th, this landscape will become a vast battlefield, still littered 70 years later with artifacts. During filming, my guide, Reggie Giard, calls me. He has made a fortuitous discovery. T'arrêtes jamais, toi? Non mais Qu'est-ce que c'est? ça c'est du parachute. C'est un bout de voleur de parachute de 44. C'est garanti. Il est délavé mais c'est un bout de voleur. Tu déconnes. Ah non, je te garantis, j'en ai déjà vu et c'est exactement comme ça que ça se présente. Je viens de tomber dessus vraiment en marchant par hasard. Bah, c'est impossible. Vas-y, je te jure que c'est du parachute camouflé américain. C'est dingue. Il y a quelqu'un qui a un truc là? Je sais pas que ce soit un très gros bout, mais c'en est bien. Un indice. Et voilà. Un morceau de parachute américain. C'est dingue, c'est dingue. T'as ton souvenir? Ouais, sacré souvenir. Hein. C'est énorme. C'est énorme. L'histoire en direct. L'histoire en direct. Un morceau de parachute américain. Pas trop loin du pont de la Barquette. Juste à côté. C'est énorme. Six DZs, or drop zones, have been divided between the 6 parachute regiments of 2 airborne divisions. 2 landing zones, or LZs, have also been chosen for the gliders in the center of the operation, close to the National Road 13. It covers approximately 57 square kilometers. At 9:50 p.m., the first aircraft departs from England. Codenamed Boston for the 82nd Airborne and Albany for the 101st Airborne.
At 4 a.m., the gliders are towed in by bombers. These operations are named Detroit for the 82nd and Chicago for the 101st. In the early evening of June the 6th, additional reinforcements arrive via gliders, Operations Elmira and Keokuk. 200 Pathfinders, the scouts of the airborne troops, will tag the drop zones. Dropped in the middle of the night behind enemy lines, they are the first D-Day soldiers on Norman soil. Captain Frank Lillyman, Chief of Pathfinders of the 101st Airborne, is the first Allied soldier to jump in Normandy. The technology that the Pathfinders use is top secret. The teams, generally consisting of 18 men, have 7 holophane lamps that are placed on the ground to form a T, indicating the direction of the jump and the point of arrival. The Pathfinders are equipped with Eureka transmitters that send pulses of radio frequency captured by Rebecca receivers installed under the aircraft at the head of the formation. Pilots use them to orient themselves toward the drop zones. Very simple approach. Ranger 05, we got to take off 36, wind at 250. I want to experience the intensity of a jump, to understand how paratroopers could be such an effective force, capable of destabilizing or even defeating their enemy. Since 1944, only the equipment and the aircraft have changed. The procedure and the atmosphere of the jump are virtually the same. During the night, scouts reach the marked drop zone while avoiding being spotted by the enemy. They establish a link with the jump masters. The goal, to gather the parachutes in the smallest possible space in order to concentrate their efforts. On the plane, I find the same muted apprehension crossing the eyes of the soldiers as described by the US paratroopers of June 1944. Jumping from an aircraft flying at 200 kilometers per hour takes a lot of courage. Time is running out. After an hour of tactical flight designed to simulate war conditions, I feel they all only want one thing: to fly through the door, to be rid of that cabin that locks them in, to jump and start the operation, because it truly doesn't begin until the paratroopers have reached the ground. When the doors open, the men stand up, close to each other, weighed down by their packs and the straps that constrain them. The tension is at its peak. The siren finally sounds. Once on the ground, the parachutists are alone, with nothing more than their own weapons and a limited amount of ammunition. However, they've practiced the operation dozens of times. First, the scattered men gather and organize for battle.
Là, on est sur un exercice dans lequel il y a 200 personnels, on va dire, à peu près. 280 au total. Ouais. On imagine en 1944, ils étaient plusieurs milliers à sauter de nuit, avec des moyens de communication qui étaient inférieurs à ce que vous possédez aujourd'hui. Ça devait être très compliqué pour eux. C'est bien pour cette raison qu'ils ont répété pendant des mois l'opération. Donc en fait, c'est tellement compliqué qu'il faut la répéter ensemble dans le détail pour ne pas être surpris quand la surprise arrive. Or, notre travail, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve tous le plus vite possible et qu'on ait bien les gens qui se sont entraînés ensemble, qui puissent reprendre leur mission. Chaque compagnie, en fonction des éléments, en fonction de leur zone de déploiement, leur action, ils se regroupent. Donc il y a ce qu'on appelle des points initiaux, qu'on appelle dans le jargon des pays. On se regroupe par pays, en fait on passe le pays, après derrière le pays, un peu plus loin, on a une zone d'articulation qui est à l'abri des vues, qui permet au pays de compter tout le monde, parce qu'en fait c'est un peu le problème quand on saute, c'est qu'on est désorganisé. Donc on sait tous où on doit aller, sachant que voilà, on a fait un vol d'avion 1 heure, c'était léger, mais quand on peut faire 2, 3, 4 heures dans la chaleur, dans le froid ou autre, dans le stress, on est vite complètement désorienté. Donc ce qui est simple sur le papier devient très compliqué à mettre en œuvre. Donc se réarticuler et faire en sorte que tout le monde, du dernier soldat jusqu'au chef, aille au bon endroit, et chacun sur son bon endroit, c'est compliqué. Voilà, donc chaque élément a son point initial, sa zone de réarticulation. Il passe sur le point initial où on compte tout le monde, sur la zone de réarticulation, il se réarticule comme dit le nom, où on va reprendre la posture de combat en fait. On va pouvoir reformer les sections, les groupes, les sections, voir la compagnie, et une fois que tout le monde est prêt, il rend compte à la radio, et on peut commencer la mission. Mais la partie zone, la partie saut, c'est une partie technique en fait, très technique, où il faut aller très vite. On saute, on prend nos parachutes parce qu'on ne les abandonne pas, plus le sac, donc rapidement on est à 30-40 kg. On a la distance moyenne estimée, 1500 mètres à faire en moins de 9 minutes, pour s'écarter au plus vite, en fait, quitter la zone de saut, parce que c'est généralement un champ, un terrain plat, donc là on est très vulnérable, pour aller sur les zones de réarticulation, où là déjà on sera un peu à l'abri, et après on a 1 heure pour faire 8 km supplémentaires, parce qu'on estime en fait que c'est 1 heure, c'est le temps qu'il faut pour une unité assez prête pour boucler un secteur de 8 km de diamètre. Donc voilà, ça nous permet de dire qu'on peut quitter la zone et être en dehors de la capacité de réaction d'un ennemi. Get ready! Get ready! Stand up! Stand up! Hook up! Hook up! Equipment check! Equipment check! We will shuffle. Une fois que votre parachute est ouvert et vérifié, c'est d'abord où sont les autres gars. Et puis seulement où suis-je. These men commemorate the dropping of US paratroopers above the Cotentin more than 70 years later by jumping under similar conditions. Listening to the instructions, I come to understand just how dangerous jumping out of a plane flying at high speed can be. One of the participants, Thomas Keller, of German nationality, describes the feeling. Where do you come from? Well, I'm coming from Germany, and I was a former paratrooper in Germany, Fallschirmjäger, we called it. Yeah, it's very symbolic for you to be here today. It is, Yeah. for 2 reasons. We have been in France, we fought against each other, and now we are in Europe, which is united. And the second reason is we are here to honor those who have liberated us, especially the paratroopers, who have prepared this. And we make that for someone or something specially, or just for fun? It's not fun, it's part of our history, and we do it for the paratroopers, to honor them, and to honor all those young men, 18, 20, who died here, and who were prepared to fight for Europe. This is a kind of history, but it's very close to us. And we are jumping with the Americans, we are jumping with British guys, we love our French comrades, and this is a kind of band of brothers, they call it. It's really something very special. Yeah, and you have the same sensation? It's not a sensation, it's a guts feeling. You have it inside. When you see these old C-47 where we are jumping out of, this is a part of real history. It's not Hollywood or Hollywood jumping. Yeah. You have seen this before. We are training this. We are training the commands because it's a dangerous business still. We live history. So I hope to you a good jump.
Thank you very much. Thanks a lot to Thank you. On D-Day, the transport fleet consists of 821 Douglas C-47s, also known as Skytrains. They're civilian aircraft put into service in 1935 and adopted by the US Air Force as early as 1942. Like all the Allied aircraft, they bear identifying marks, 3 white bands and 2 black, designed to prevent friendly fire. It's a practice inspired by the Sicilian fiasco. In July 1943, half of the reinforcement aircraft were mistaken for enemy craft and fired upon by Allied planes. Charles Danfort is an aeronautical engineer and pilot. He has a passion for everything that flies, especially the military aircraft of World War II. Charles, ce C-47, est-ce que c'est un bon avion? Oui, c'est le meilleur avion de l'époque pour le transport. Il est bien supérieur à son équivalent allemand, le Junker 52. C'est également un avion qui est robuste, simple et pas très cher à fabriquer. Pourtant, il paraît quand même particulièrement vulnérable. Il n'a pas d'armement. C'est un avion qui ne semble pas être fait vraiment pour la guerre. Non, alors c'est un avion civil à la base, le DC-3. Ici, c'est sa version militaire, le C-47. Il n'a pas du tout de système de blindage. Il est relativement lent par rapport à un chasseur. Il n'est pas protégé par aucune défense. Il est donc très sensible aux tirs de flak et même aux tirs d'armes légères. Ça veut dire que les conditions de vol pour les pilotes devaient être assez éprouvantes. Oui, c'est assez éprouvant. Il n'avait pas d'escorte. Et au-dessus de la Normandie, c'était encore pire, parce que le vol était fait de nuit, dans des conditions de vol aux instruments, et sans aucune lumière. Donc les pilotes étaient concentrés sur les feux de position du leader. Et en arrivant au-dessus du Cotentin, ils sont arrivés dans un brouillard complet qu'ils n'avaient pas prévu. Donc les groupes se sont dispersés. Et chaque pilote a dû trouver individuellement sa zone de largage. Il fallait vraiment qu'il soit très courageux. Bien sûr, et retrouver la drop zone dans ces circonstances-là, avec de la flak qu'ils n'avaient pour certains jamais rencontré, l'angoisse des pilotes, l'angoisse des parachutistes, et les tirs ennemis, la mauvaise visibilité, et surtout le risque de se faire abattre, de ne pas trouver la drop zone, ou éventuellement de devoir improviser dans le cas où la drop zone était occupée. Ça devait vibrer à l'intérieur, ça devait être très éprouvant comme genre de vol. Oui, bien sûr, il comparait les impacts de flak à de la grêle. Néanmoins, les pilotes devaient garder leur sang-froid pour retrouver la DZ quoi qu'il arrive, et lâcher les parachutistes coûte que coûte. Ouais, j'ai hâte de voler dedans pour voir ce que ça donne en vrai. The formation of C-47s departs from England and performs a loop around the peninsula of Cotentin, passing by the islands of Guernsey and Jersey, and then to Utah Beach. The paratroopers embark on formations composed of 36, 45, or 54 C-47s. These formations, called serials, fly over the drop zone 6 minutes apart. On board, the parachutists are divided into sticks of 15 to 18 men, according to the equipment they carry. The equipment of paratroopers is different from that of infantrymen. They wear a modified helmet with a chin strap, a jacket, pants, and jump boots. They're equipped for specific missions and fight behind enemy lines in small autonomous units. In addition to regular rations, they carry a survival ration made with vitamin-rich chocolate that provides energy for 3 days. Their first aid kit contains a tourniquet and a dose of morphine. They're armed with ammunition, grenades, and even light mines. Then there are the daggers, machetes, and handguns. Some carry over 40 kilograms of equipment in addition to parachutes and life jackets.
Everything not carried by the paratrooper is packed in drop containers or parapacks and is loaded in the plane or stowed directly under the belly of the C-47. At dawn, June the 5th, 1944, the invasion fleet of more than 5,000 boats departs. It must reach the Normandy coast 24 hours later. At the end of the day, the Allied General Dwight D. Eisenhower visits the 502nd Regiment of the 101st Airborne. Unlike those of the 82nd, which dropped above Sicily and Italy in 1943, most of these men have never jumped before. But they've undergone 37 weeks of elite training, with daily routines of 40-kilometer morning runs with 15-kilo backpacks and live ammunition exercises. The mission in Normandy will give them an opportunity to shine. Yet 1 out of every 2 will likely be killed or injured in the coming hours. They will start the operation by jumping in total darkness. Ce soir, ambiance particulière pour vous. Je suppose que le saut de nuit est complètement différent. Les contraintes sont complètement différentes qu'un saut de jour. Oui, l'obscurité, la nuit crée d'abord, vous le voyez, une ambiance un peu différente. Les gens sont très concentrés, rentrent un peu plus dans leur saut. Le parachutiste est très isolé, encore plus isolé que lorsqu'il saute de jour, à la fois pendant le saut, pendant la descente sous voile et pendant la réarticulation. Ça complexifie aussi le déploiement des troupes et le bon déroulement de la mission à certains égards. Techniquement, on doit se préparer différemment pour se regrouper, s'orienter et combattre de nuit. Et on est très bien équipé pour ça. Et tactiquement, on prend plus de délai. Et on se prépare à attaquer la mission avec une partie des effectifs qui n'ont pas rejoint l'unité. Voire des légionnaires qui ont rejoint l'unité voisine parce qu'ils étaient perdus et qu'ils se sont raccrochés à un autre parachutiste ou un autre sous-officier qui les a récupérés. Ça veut dire vous commencez votre mission et vous pensez que l'objectif peut être atteint à partir de quel pourcentage de parachutistes rassemblés sur la drop zone? On considère en général qu'à 75%, on peut attaquer la mission. L'état d'esprit général est finalement identique ou il ressemble beaucoup à ce que vivaient et ce que pensaient les combattants de 1944, je suppose. Oui, parce que quand vous passez la porte d'un avion lancé à 200 km/h de nuit, c'est toujours sans doute le même effet sur le parachutiste. Lorsque vous êtes branché dans un arbre, que vous ne savez pas où vous êtes, vous avez beau être en 2016, c'est le même isolement, les mêmes questions que vous posez. Comment rejoindre mes camarades? Où est le nord? Quels sont ces signaux? Est-ce que ce type-là que je vois passer dans l'ombre appartient à mon unité? Aujourd'hui comme hier, le parachutiste, qui est le combattant par excellence de l'isolement, de l'initiative et de la légèreté, doit faire preuve d'audace, de sens de l'initiative et de capacité d'adaptation, d'agressivité. Et c'est ce qui en fait sans doute un soldat un peu différent des autres. At 9:30 p.m. on the 5th, Captain Frank Lillyman's C-47 and his Pathfinders are the first to take off from England, headed to the Côte d'Armor.
From 10:48 p.m., every 11 seconds, one aircraft after another flies out from 14 English aerodromes. The paratroopers are on their way to France and to their destiny. The veteran Dan McBride from the F Company of the 502nd Regiment of the 101st Airborne remembers the feverish hours that preceded his drop in France. What memories have you of your flight toward France, before and during the flight? Well, we took off at about 10:25 in the evening of the June 5th, and we flew around forming up, and we headed out across the ocean and in tight formation. And everything was very smooth flight. And we flew over the invasion fleet, and at the time I didn't believe there was that many ships in the world. Anyway, we crossed it, and we had orders that when we crossed, we turned between the Guernsey and Jersey Island and headed in over the coast. It's difficult to imagine the atmosphere of the C-47 en route to France. Over the islands of Guernsey and Jersey, German anti-aircraft guns are waking up. The cabins shake from the explosions. Through portholes, the soldiers catch glimpses of C-47s on fire. Pilots break the formation before they too fall like shooting stars. They told us to be hooked up, ready to go after we crossed the coast. So in case we got shot down to have a chance to get out, or if we got hit by ground fire, they wanted us standing up and dying like a man. So everything was going fine until we crossed the coast. We run into a fog bank. And all the pilots were afraid of running into each other, so they all separated. The pilots navigate into an enormous cloudy mass above the Cotentin. With the ground obscured by thick fog, it is impossible to see. And yet, the airdrops proceed. And our pilot, who was just a young kid too, he started zigzagging to miss the streams of tracers. In the meantime, we were hooked up to the line and trying to keep our balance. When he's going back and forth, dodging the streams. Instead of slowing up to let us jump, he dove down and speeded up. And we weren't too happy about that. And he was going too low and too fast, and he turned on the green light. Well, I was jumping in third position, and I was supposed to release the bundles. I went out the door. So he turned the green light on. The lieutenant went out, the sergeant went out, and I hit out to the door, and I was just reaching for the switch to turn the bundle loose under the plane, and he rolled the plane sharply sideways, which threw me off balance, and I went out the door head first. My shins hit the bottom of the door, and that somersaulted me. Well, I had a very, very strong opening shock when the chute opened. Between 12 and 12:15 a.m., Lillyman and his men have landed in a field behind the church of Saint-Germain-de-Varéville. The captain emits his signal between 12:20 and 12:30. 20 minutes later, the waves of C-47s drop the paratroopers in Drop Zone A. These pathfinders have fulfilled their mission. Elsewhere, their counterparts are not so lucky. Only 3 airdrops are properly tagged. Some groups land too far away. They are shot or captured.
This first phase of the airborne operation is a failure, and this has dramatic consequences for the rest of the airdrop. A map shows the magnitude of the disaster. Blue is the drop zone of the 82nd Airborne. Red is that of the 101st. The blue and red crosses are the actual locations where the two divisions landed. In general, only the men of the 505th Regiment of the 82nd Airborne and those of the 506th Regiment of the 101st Airborne have landed in their planned drop zones. The paratroopers of the 508th Regiment are scattered all over the Cotentin. Some end up 40 kilometers from the initial target. Some paratroopers fall into marshes where they're weighted down with equipment and become entangled in their parachutes. Others fall into the sea where they disappear. Much of the radio equipment is lost or destroyed. Auguste Robiol, a resident of Saint-Germain-de-Varaville, was 10 years old at the time. Donc vous viviez dans cette maison le soir du 5-6 juin. Exact, absolument. Je suis même né dans cette maison. Hein, et le soir du 5 au 6 juin, nous étions là. Et c'est à partir de ce moment-là que le bombardement s'est effectué sur Saint-Martin. Et puis, comme ça a duré quand même un bon moment, et puis que ça a claqué dur, mon père a dit on ne reste pas dans la maison. Et nous sommes partis avec les voisins. Nous sommes partis dans ce fossé un petit peu plus bas. Pour vous protéger en fait, c'était une sorte de tranchée. Dans son idée, c'était une protection. Dans son idée, c'était ça. Et puis, nous avons entendu la fin, bien entendu, du bombardement, jusque l'arrivée des vagues d'avions, d'où sont sortis les fameux paras. Vous êtes dans votre fossé, quelle heure est-il? Alors, je situe ça, mais vers 1h du matin. D'accord. On est encore dans le fossé vers 1h du matin. C'était beaucoup d'avions? Beaucoup, beaucoup. Ah oui, oui, oui. C'était plein. C'était une nappe d'avions. Ça sortait des avions sans arrêt, puis ça s'ouvrait. Et vous les voyez vraiment à l'œil nu? Ah bah oui, quand ils étaient plus bas, bien sûr. Oui. Et donc, alors malheureusement, il y en a qui tombaient dans les arbres, il y en avait partout, évidemment. Ouais. Ils sont tombés véritablement sur le village? Et là, oui, il y en avait partout, partout, dont les plus près, dans l'arbre ici, dans l'arbre ici. Qui s'est accroché à cet arbre-là? Accroché dans l'arbre, sur la gauche il était, sur la gauche. Et c'est mon père et le curé du village qui l'ont décroché. Le second plus près, sur la cheminée de la maison en face. Et je le vois encore, le gars, moi. Je le vois encore à se bagarrer, il se bagarrait pour se décrocher. Je le vois encore, j'étais là. Et puis le troisième, là, au bout du jardin, de la maison, là-bas. C'était les trois plus près. Après, il y en avait partout, bien entendu. Ça devait être extraordinaire pour vous, du haut de vos 10 ans, de voir ces hommes tomber du ciel. On n'imaginait pas ça, on ne pouvait pas imaginer. Les tout premiers qui se sont dégagés, il y en a 5 ou 6 qui sont rentrés dans la maison. Ils étaient debout, là, tout barbouillés, avec tout le barda, tout barbouillé, et ils nous mettaient des friandises sur la table. Ceux qui sont tombés ici sont restés ici ou ils sont partis? Ah non, ils ont bougé. Il y en a qui sont restés un petit peu, mais ils ne s'attardaient pas. Ils partaient sur le reste de leur mission. Ils avaient voilà, j'allais dire, ils avaient leur mission. Comme ceux qui sont rentrés dans la maison, leur mission c'était Saint-Martin. Il fallait qu'ils aillent, alors donc ils ont demandé beaucoup de renseignements à mon père pour aller sur Saint-Martin. To identify themselves in the dark night, the paratroopers of the 101st have a cricket, a chrome brass blade that emits a clicking noise when pressed. The identification code is simple. 2 clicks must respond to the first for identification.
they rely on other means of recognition as well, including voice codes like flash and the response thunder. In reality, communication is not so simple, as some parachutists find out when they land in enemy territory. That was the case with Dan McBride. 1 o'clock in the morning. And I was walking along slowly, trying to find somebody and keep from getting found. And after about 45 minutes, I heard somebody walking fast through the grass. And I couldn't see him, it was too dark. And in my mind, I could see about an 8-foot tall German coming, see? And I thought I was going to shoot, but I thought maybe not. And I pulled a clicker, and I heard about 10 clicks and referring, and this guy was one of my buddies, and he hadn't seen nobody either, and we almost kissed each other. See? So we started moving off through the high grass, and they could see 2 tracks where a cart or something had jumped through the grass, and we figured it had to go someplace, so we started following it. And as it was getting lighter and lighter all the time, and we were moving faster, and I thought we were going quiet, but all of a sudden, somebody hollered flash, and we said thunder, which was passwords. And it was a lieutenant and 2 men from the 82nd Airborne. They were lost like you? Yeah, well, I asked him, I said, Lieutenant, where are we? He said, well, after looking at my maps and looking at the country around here, I think we're someplace in Europe, you know. So that narrowed it down, you know. Most of the time, the US paratroopers operate in isolation and with less than 1/3 of their original teams. But they have to move forward, attack, and hold ground until the landing takes place. At 2 a.m. on June the 6th, 1944, nearly 1,000 ships are about 15 kilometers from the Utah beach of Saint-Martin-de-Vareville, where more than 30,000 GIs of the 4th Infantry Division and 3,500 vehicles will land. Half an hour later, at 2:29, the USS Bayfield, carrying the commander of the Utah Beach mission, Major General Collins, drops anchor. The objectives of the paratroopers of the 82nd and 101st Airborne remain unchanged. They must secure the 4 roadways out of the range of Utah as soon as possible. The men of the 101st must also attack the battery of Saint-Martin-Vareville, destroy the bridges on the moat to the north of Carentan, and seize the bridges opposite Lock and the Barquette Lock. The paratroopers of the 82nd must take and hold Sainte-Mère-Église, Baudianville, and Neuville-au-Plain, conquer the crossing points on the river of the Méderet, and destroy the bridges on the moat. Hallo! Bitte, ich schieße. After regrouping, the US paratroopers race into the conflict. They conduct daring actions and ambushes. Some, unable to complete their mission, choose to set up defensive positions even with limited armament and men. Such is the case in the village of Grenier, where 182 paratroopers from 2 divisions barricade themselves in hopes that reinforcements will soon arrive. On peut considérer que le parachutage de la 82e et de la 101e
du fait de l'éparpillement, c'est pas bien passé. Comment les Allemands, eux, réagissent-ils? C'est vrai que les heures de largage, le misdropping des paras va être vraiment un problème dans un premier temps, quoi. Ils vont avoir vraiment du mal à se regrouper. Mais ça a aussi une certaine vertu, c'est que ça va complètement perturber les Allemands, en plus des opérations de diversion. Il y a eu des opérations de diversion en plus du parachutage. Tout à fait, je te présente Rupert, donc un vétéran de l'opération Titanic, la composante aéroportée de l'opération de diversion alliée qui consistait à larguer des faux parachutistes. Ça, c'est un faux parachutiste. Ça, c'est un faux parachutiste. C'était un mannequin rempli de papier et de paille qui était destiné à brûler avec des charges à retardement quand il arrivait au sol, qui simulait un parachute qui aurait brûlé comme un para qu'il aurait abandonné et qui rôderait quelque part autour pour fouler les Allemands. Les Allemands se sont mis à chercher Rupert là où il a été parachuté. Même s'ils ne les cherchaient pas, ils étaient tellement désorientés parce que ces opérations, c'était vraiment de simuler des drop zones bien au-delà des drop zones réelles. Celui-ci a été largué dans le secteur de Marigny. Il y a une autre DZ de l'autre côté de Saint-Lô, une DZ dans le secteur de Caen et même encore plus loin dans le secteur du Havre. Ça a réussi à tromper les Allemands. Alors ça, plus des commandos du SAS anglais qui, sur chacune des drop zones de ces fameux mannequins faux parachutistes, vont en plus diffuser avec des amplificateurs sonores des explosions, voire des jurons pour simuler aussi des batailles ailleurs. Ça, je suppose que ça marche au tout début. Les Allemands, ça leur fait perdre la tête, mais ils doivent se reprendre à un moment donné. Ils se rendent compte qu'on les attaque. Partout où les Américains sont au milieu des lignes allemandes, effectivement, il y aura des combats d'opportunité. Toutes les actions, tous les mouvements des parachutistes américains vont être contrés assez durement par les Allemands. Et ici, on est à la Fière, à l'ouest de Sainte-Mère-Église, c'est vraiment le meilleur exemple, quoi. Le pont de la Fière, ici, il aura fallu 3 attaques et la matinée du 6 juin au para-US pour pouvoir s'en emparer. Ensuite, traverser la chaussée de la Fière, atteindre la chapelle de Coquigny, où un autre groupe de para du 507 avait réussi à se regrouper. Mais pour autant, en 1 heure, ils vont reperdre la position. Les Allemands ripostent, l'artillerie commence à pilonner le secteur de Coquigny. Donc les Américains vont décrocher, ils vont rester en défensive sur Coquigny. Ils ont que des grenades et des armes individuelles à ce moment-là. Ils n'ont aucun support. Et c'est la même chose plus au sud sur Chef du Pont. Un seul canon allemand, quelques grenadiers derrière le pont, va tenir un groupe de 75 hommes pendant plusieurs jours. Ouais, en fait, les parachutistes se retrouvent esselés. Leur seul espoir, c'est que finalement, le débarquement se passe bien et que les troupes qui arrivent sur Utah puissent rompre les encerclements. Effectivement, c'est de pouvoir tenir le terrain, qui est les premières positions qu'ils ont conquises, mais ils ont besoin de support, besoin de renfort. 3 German divisions hold the Cotentin Peninsula. Among them, the 709th. This division is made up of older men and of volunteers from the east. The 8,000 men of the 91st Division, positioned in the middle of the US drop zones, are much more seasoned. An unforeseen event now disrupts their ability to respond. In the middle of the night on June the 5th, General Wilhelm Falle leaves his headquarters at Berneville Castle. His vehicle is driving to the flour mill farm, where he has an appointment with death. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Régis ? Ici, la nuit du 5 au 6 juin 1944, le général Falle, qui était parti donc à Rennes pour un Kriegspiel, un exercice stratégique, va rentrer de manière précipitée. En fait, il a les avions alliés qui encombrent le ciel. Il va décider de rentrer précipitamment à Picoville, revenir sur le terrain. Et quand il va rentrer ici, par contre, les parachutistes américains sont déjà tombés à peu près 1 heure auparavant. Il y a à peu près une dizaine ou une douzaine de paras autour du lieutenant Brannon du 508e régiment para de la 82e. Et donc quand la voiture du général va arriver dans cette petite route de campagne, ici même, il va tomber sur l'embuscade improvisée par les paras. Brannon se met en travers de la route pour intimer l'ordre de la voiture de s'arrêter. Le chauffeur continue, les paras tirent tous en même temps. La voiture est criblée de balles et elle finit sa course ici, contre le mur de la ferme de la minoterie. Exactement là. Exactement là. Le général est tué sur le coup. Le chauffeur essaie de sortir, il est fait prisonnier. Et le major Barthusa, son aide de camp de Falle, essaie de récupérer son pistolet, il est abattu.
An aerial reconnaissance carried out a few days later brings back snapshots of the area surrounding Bernaville Castle. One of them shows General Falley's car abandoned next to the flour mill farm. He was killed in an ambush by paratroopers of the 82nd Airborne. Qu'est-ce que c'est ça, Régis? C'est l'enjoliveur de la voiture du général Falley, qui a été récupéré quelques dizaines d'années plus tard, là dans le fossé. Il était resté là? Dans le fossé. Tout ce temps. Ouais. Toujours très impressionnant d'avoir ce genre de témoignage d'un événement historique. L'enjoliveur de la Horche du général Falley. Ouais. La mort de Falley, c'est une grosse perte pour les Allemands à ce moment-là du débarquement. Oui, si on considère que la 80e Luftwaffe Division, dont il est le commandant, est la principale force allemande capable de réagir au débarquement, une fois qu'elle est décapitée, on comprend bien que les plans sont vraiment contrariés. Ils vont vraiment avoir du mal à réagir. Et Adolf Hitler, d'ailleurs, lui, n'est toujours pas au courant de ce qui se passe ici. L'histoire dit qu'il dort. At 4 in the morning, the German Marshal Gerd von Rundstedt requests permission to deploy 2 divisions to the coast. He'll have to wait for an answer. Hitler just went to bed in Berchtesgaden's Eagle's Nest. The Führer listened to Wagner a good part of the night and asked not to be woken until 9 in the morning. Just as the Führer goes to bed, assault units on landing barges push toward the Normandy coast. Overhead, a wave of planes is headed inland. Between 4 and 4:10 in the morning, 100 gliders land as best they can in the dark. These are the Chicago and Detroit operations. "52 gliders from the 82nd arrive in Zone W, south of the Sainte-Mère-Église. With 8 anti-tank guns, 11 jeeps and 220 soldiers, artillerymen, communications and command personnel. Still others land in Zone E, near Yesville. With 155 men, 16 57mm anti-tank guns, a small bulldozer, a surgical unit, and 1 Jeep radio, with a trailer equipped with an SCR-199 station to communicate with England. The American General Don Forrester Pratt dies in his glider crash. He is the first senior Allied officer to die in Normandy. At 4:30 a.m., von Rundstedt orders the SS 12th Panzer Division and another armored division, the Panzerlehr, to move toward the coast. 2 hours later, General Alfred Jodl, the Chief of Defense Staff at the command of the Wehrmacht, cancels the order. He prefers to wait for the Führer to wake up. At this time, Sainte-Mère-Église is already in the hands of paratroopers of the 82nd. They cut the main cable of the military phone to Cherbourg and establish roadblocks to the east and south of the town. One paratrooper from the 101st, 19-year-old Robert Nudi, took a photo of the night of June the 5th that made the front page of Air Force magazine. And then almost immediately, I met up with 2 fellows from my stick, and there was a guy hung up in the tree, so they had to go up and cut him down, and that's exactly what they did. They cut him down, and he just fell right down through the branches. I don't know what the guy cutting him down was thinking of, but we were told, and I also carried an M1, and we were told not to load for fear we'd shoot one of our own people. Well, what if we had to shoot a German? You know? So I loaded anyway, and I was right behind the mayor. I forgot his name now, but I was right behind his house out in the field.
I think maybe we had 6 or 7 people by the time we got to the square in Sainte-Mère-Église. We went around behind the church, so I didn't see the guy in the parapet or anything like that. But there was a lot of firing. Few guys were hit. I didn't happen to be one of them, thank God. And I remember one man, I remember his name, Linus Brown. You know, on the left side of the church as you approach it, there's a wall that runs along there. I think it's still there. He said, I don't think I'll ever make it, but he did. He's just as scared as we were, I guess. Even though counterattacks have been looming since 4:30 in the morning, on June the 6th, 1944, the American flag flies on Sainte-Mère-Église. Régis, on connaît Sainte-Mère-Église grâce ou à cause du film Le jour le plus long, avec cet épisode à l'intérieur du film concernant John Steele qui reste accroché au clocher et qui voit ses camarades se faire massacrer. C'est devenu un petit peu un mythe, mais on oublie souvent que Sainte-Mère-Église était véritablement un des objectifs des troupes aéroportées américaines. C'est vrai que le cinéma, notre propre imagination, ont arrangé la vérité historique, mais Sainte-Mère, c'est vraiment un objectif principal, c'est l'objectif majeur pour les paras le jour J. C'est un carrefour à 6 routes, c'est par là que toutes les troupes, tous les renforts vont passer, au moins pour l'opération vers Cherbourg et d'autres batailles, le reste de la bataille de Normandie, quoi. C'est vraiment l'objectif primordial et on comprend mieux le symbole aujourd'hui. Et comment se passe véritablement la prise de Sainte-Mère-Église ? Sainte-Mère-Église, en fait, pendant le largage, c'est 3 sticks, 2 sticks de la 101e, un de la 82. C'est une cinquantaine de parachutistes qui sont largués par erreur au-dessus de Sainte-Mère. Il y en a une dizaine qui tombent sur le bourg. Et la prise de Sainte-Mère véritable, elle va intervenir avec 2 compagnies du 505 qui, eux, ont été largués correctement. C'est le meilleur largage du D-Day, en fait, juste au nord de Sainte-Mère. Ils vont entrer dans Sainte-Mère de manière relativement facile. À 4h30 du matin, ils ont nettoyé le bourg de Sainte-Mère. Il y a eu quelques échanges à la grenade essentiellement. Il y a 10 tués côté allemand, une trentaine de prisonniers. Et le but des Américains, là, des 360 paras qui rentrent dans Sainte-Mère, c'est de très vite installer des barrages sur toutes les sorties de Sainte-Mère-Église. Pour faire face aux contre-attaques allemandes. Exactement. Et dès l'aube, en fait, il est temps que le débarquement par mer intervienne, puisque tous les barrages sont sollicités, quoi. Tirs de mitrailleuses, mortiers, artillerie. Au sud de Sainte-Mère, on commence à percevoir des canons automoteurs et des chars qui commencent à préparer des contre-attaques. Ouais. Donc en fait, la complexité n'a pas été de prendre Sainte-Mère-Église, il faut la défendre et défendre ce point stratégique. Effectivement, c'était pas de la prendre, mais vraiment de la tenir ensuite, une fois qu'elle est investie rapidement, quoi. Encore une fois, à 4h30 du matin jusqu'à l'aube, les combats ont été vraiment rapides et les échanges vraiment sporadiques. At 5:45 a.m., off the coast of Utah, 18 warships point their guns at German fortifications and open fire. At 6:10, the tactical bombardment of German defenses begins, with 300 B-26 Marauder medium bombers. The brave pilots descend below the cloud cover and drop their bombs at a very low altitude. They provide one of the most effective bombings of D-Day and only lose 2 planes. The landing on the Normandy beaches begins at 6:30 a.m. At Utah Beach, the men land 2 kilometers south of their target. Lucky for them, this area has been bombed since dawn with 100 tons of explosives. 28 Sherman tanks now manage to reach the shore. By 8 a.m., 4 battalions of the 4th Division of Infantry, including nearly 1,000 soldiers, are on the beach. Inland, the paratroopers from the 101st are struggling to silence the batteries of artillery arranged in a second line of defense around Saint-Marie-du-Mont. They still must attack Brécourt and Oldie,
where 8 105mm howitzers are shooting at Utah Beach. Squad leaders on me. Okay. Put the 32nd group with Frank on the right. Okay. The 30 caliber. Okay. MG, on me. At Old D, 50 Germans defend the position until a handful of intrepid paratroopers decide to storm it. Jean-Noël Ferrolier has devoted 8 years of his life to a singular investigation. He lives in the house where the German gunners of the Old D were posted. He has reconstructed every detail of the paratroopers of the 101st fight to seize the battery. Jean-Noël, ici on n'est pas très loin de Sainte-Marie-du-Mont. C'était une zone de parachutage pour les Américains la nuit du 6 juin 1944. Alors oui, juste derrière Sainte-Marie-du-Mont, c'est la drop zone C. Et par accident, il y a quelques parachutistes qui vont tomber le long de la batterie du Oldie qui est juste derrière et qui vont littéralement se faire massacrer, quoi. Il y avait des objectifs particuliers pour les Américains dans cette zone-là? Alors oui, derrière Sainte-Marie-du-Mont, c'est sûr, il y a cette batterie du Oldie. Ils ne savent pas vraiment où elle est, ils l'ont située au Oldie. Elle peut être aussi sur la route de Brucheville. J'ai l'impression, quand tu m'en parles comme ça, qu'il y a une petite partie de cache-cache quand cette nuit du 6 juin a lieu. Les Américains ne savent pas forcément où ils sont parachutés, ils ont quand même des objectifs. Cette batterie du Oldie, c'est un des objectifs des forces américaines. Alors oui, c'est un des objectifs des forces américaines. Pourquoi? Parce que du Oldie, on peut tirer sur la plage d'Utah Beach. Donc c'est sûr que du Oldie, tu ne vois pas la plage d'Utah Beach, mais les régleurs de tir sont dans l'église de Sainte-Marie-du-Mont. Donc de l'église de Sainte-Marie-du-Mont, tu vois très bien la plage d'Utah Beach. C'est une batterie tellement discrète et invisible qu'en est vraiment peut-être plus dangereuse que les blocos pour le débarquement. Et la batterie est pas loin d'ici? La batterie est juste derrière la haie, là, je vais vous y emmener. Ah ben allons-y. Opération spéciale sur le Oldie. Ah, c'est vraiment prêt. Donc c'est ici que se trouvait la batterie. Alors Serge, voilà où se trouvait la batterie, juste dans le pré, là, et les canons sortaient exactement entre les arbres ici. Et ça descendait presque jusqu'aux 3/4 du champ. Il y en avait combien là? 4 canons type Howitzer, tirés par des smichniers, des fameaux. Ces arbres y étaient. Quand on regarde les photos d'époque, ils sont un petit peu plus petits. C'est beaucoup plus dégagé parce qu'on a quand même une position d'artillerie. Les fossés sont propres. Mais vous avez les mêmes arbres, à part un ou deux que j'ai vus, que j'ai connus moi, mais qui sont tombés avec les tempêtes. Mais vous aviez voilà, tout le long comme ça. Alors vous aviez tout un système défensif, vous aviez des foxholes côté allemand, et vous aviez des tranchées comme celle-ci, vous voyez. Ah ça c'est une tranchée en fait. Voilà. Vous retrouvez ça, vous retrouvez cette photo-là
avec, sur les livres de Mark Bendall, l'historien américain, vous retrouvez cette photo-là où il y a Joe Piston, ce fameux para-américain qui est cité, où ils sont comme ça. Et là, vous aviez des soldats allemands morts. Si je vous dégage tout le fossé, vous êtes au même endroit que sur la photo. Ouais, on est vraiment dans une tranchée. Ouais. Donc là, on est vraiment sur le champ de bataille en fait. Là, on est vraiment sur le champ de bataille. Go, 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 go! Cette batterie, à 6 h du matin, elle est capturée. Elle ne pourra jamais tirer sur les plages d'Utah Beach. Ça signifie que finalement, les parachutistes, en faisant taire la batterie, ont certainement sauvé des vies sur Utah Beach, parce que sinon, ces canons auraient continué à tirer sur la plage. Ah bah c'est certain, ça c'est certain. Si la batterie avait pu tirer sur le débarquement, ça aurait occasionné des centaines de morts, ça c'est sûr et certain. Ouais. In the early hours of the morning, despite a German counterattack, paratroopers of the 101st take and hold the lock of La Barquette and the bridges of Brevant. At noon, a road out of Utah Beach, not far from Pupeville, falls to the US jumpers, and contact is established with the 4th Infantry Division. In a few hours, the three other exits, Oudianville, Audouville-la-Hubert, and Saint-Martin-de-Varéville, are secure. But the Germans still hold the sector of Saint-Camp-du-Mont and the road to Carentan. The 82nd Airborne occupies Sainte-Mère-Église, but its hold is tenuous. Attempts to take the bridge on the Méderet have failed, and many units are isolated on the western shore. At the beginning of the afternoon, the 2nd and 3rd Battalions of the 8th Infantry Regiment leave Utah Beach and head inland by roadways 1 and 2. Supported by Sherman tanks, they will participate in the seizing of Saint-Marie-du-Mont. But at 4 p.m., the Germans counterattack in the direction of the Fière Bridge. The paratroopers of the 82nd Airborne faced 200 German soldiers from an armored battalion equipped with Renault R-35 and Hotchkiss H-39 tanks. Throughout the early afternoon,
the parachutists are under continuous fire. At 4 p.m., 2 German tanks appear on the Fier road. Using a 57mm gun, 2 teams of tank fighters destroy them. A 3rd tank is dangerously close and threatens the US position. 2 intrepid paratroopers manage to destroy that one too. Despite their initial dispersal, the paratroopers manage to find each other, often joining other companies and regiments. The most experienced soldiers assume command of these disparate groups. All are trying to accomplish the same mission, despite their numerical inferiority and lack of equipment and ammunition. When they don't succeed in attacking a strategic point, these men undermine the roads, set up ambushes, and establish fortified points. The Germans struggle to overcome these actions. On Hill 30, not far from Picauville, 500 US paratroopers of the 82nd remain under siege for 5 days. They lack water, ammunition, and plasma for the wounded. Au-delà du mythe et de la carte postale Sainte-Mère-Église, est-ce qu'on peut considérer que l'opération aéroportée américaine, au soir du 6 juin 1944, a été un succès? Si on reprend les objectifs un par un, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Secteur de la 101e, les ponts sur la Douve ne sont pas détruits, les Allemands sont toujours dans Saint-Côme-du-Mont, la 92e n'a pas réussi à faire sa tête de pont sur le maire de Ray. Par contre, tu l'as évoqué, Sainte-Mère-Église est pris, est tenue, et surtout toutes les chaussées, toutes les sorties de plage d'Utah Beach sont prises, sont sécurisées, et donc ça va permettre un débarquement des troupes par mer qui va être dans des conditions vraiment favorables qu'ils n'auraient jamais pu avoir sans l'assaut aéroporté. Donc dans ce sens, évidemment, c'est un succès. Donc en fait, véritablement, les parachutistes ont constitué une première vague devant Utah Beach pour permettre la progression des troupes terrestres. C'est exactement ça. Les pertes ici sont comparables à Omaha, on l'a déjà évoqué, c'est 60% de pertes pour la 82e, 40% pour la 101e. On estime à 90% le matériel perdu pendant l'assaut, mais pour autant, les généraux para-américains, notamment dans la 82e, vont relever que l'action a été excellente. Le comportement de combat des paras a vraiment été très très bon. Ouais, ils ont véritablement montré ce qu'ils savaient faire. C'est ça, ils ont démontré que la doctrine para, l'enveloppement vertical, c'était la guerre moderne. C'était quelque chose de vraiment efficace pour arriver sur un front devant un débarquement. At 9 p.m. on June the 6th, 1944, the Allies launch operations Keokuk and Elmira. Gliders carrying a large number of reinforcements increased the firepower of US parachutists. On Utah Beach, at the end of the day, more than 23,000 men, 1,700 vehicles, and 1,695 tons of supplies have landed. At midnight, the front is well established on Utah Beach, but the routes to Saint-Sauveur-le-Vicomte to the west and Carentan to the south still need to be cleared to allow the troops that landed in Omaha to pass. Some groups of paratroopers are still isolated. 2 groups are separated on each side of Omfreville. One group occupies Hill 30 between Picauville and Chef du Pont. Areas in front of Brevant and around La Barquette remain threatened by the Germans holding Saint-Côme-du-Mont. Further to the south, a group of lost paratroopers is entrenched at Graigne. In the end, the American parachute divisions pay a heavy price on June the 6th, 1944. 2,500 are killed or injured. The 101st loses 40% of its force, while the 82nd loses 60. Many remain lost or isolated in the Normandy countryside for days. Others will never be found, with German reinforcements now arriving.
Sunday, June the 11th, 1944 at dawn, the 182 US paratroopers entrenched in the village of Grenier are confronted by 2,000 soldiers of the SS 17th Panzer Division. They repel the first attack. The fighting continues throughout the day, and at night, the Americans are forced to retreat. They leave their wounded behind with the inhabitants of the village who had not fled. The repercussions will be severe. The village is ransacked and burned, the survivors executed. Starting on the beaches and moving inland, the fight to liberate France and Europe is only beginning. The paratroopers of the 82nd and the 101st Airborne will participate in many other battles. September 1944 in Arnhem, Holland, December 1944 in Bastogne, Belgium. The invasion of Normandy in June 1944 was the climax of World War II. Few fighting units played a more powerful role than the Angels of Victory.